Can Tho University of Medicine and Pharmacy. 80 acres campus with best infrastructure. +43-year-old public medical university approved by MOH, WHO and ECFMG. +60 Indian students in medicine. Indian referred syllabus with Indian lecturers and professor to teach medicine. Advanced pre-simulation labs. +20 cadaver for human anatomy. Hi, என்னோட பேர் ஜெயப்ரியா. நான் செங்கல்பட்டுல இருந்து வரேன். എൻ്റെ പേര് ആദർശ്. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളയിലാണ്, തിരുവനന്തപുരത്തേന്. My name is Harshita Arora. I am from Uttarakhand. મારું નામ સલોની માંડવીવાલા છે. હું ગુજરાતથી છું. నా పేరు వంశీ మానస. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాను. Myself Raj Bari. I am from Mumbai, Maharashtra. I am currently studying in Can Tho University of Medicine Pharmacy. My major is general medicine. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് നല്ല ഇയേഴ്സ് പഴക്കമുണ്ട്. മീൻസ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കോളേജാണ്. അതുമല്ലാണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റീസ് എല്ലാം പ്രൊഫസേഴ്സാണ്, ഡോക്ടേഴ്സാണ് എസ്പെഷ്യലി. पहला वेदर कंडीशंस, दूसरा फ्रेंडली पब्लिक बिहेवियर और तीसरा अच्छा मेडिकल एक्सपोजर. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பிளாக் இருக்கும். இப்போ வந்து ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் மெடிசன் ஒன்று இருக்கும், அதுக்கப்புறமேட்டு ஃபார்மசிக்கு ஒரு இது இருக்குது, நர்சிங்க்கு ஒன்று இருக்குது, பேசிக் சயின்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. Can Tho University of Medicine Pharmacyમાં બહુ જાતના લેબ છે, જેમ કે chemistry lab, biology lab, anatomy lab. We have human cadavers, which is a beneficial point for us. It gives us a lot of exposure. And our college also have their own hospital. We have extracurricular activities too. We have sports activities. We have got different music clubs, dance clubs. We can join a lot of things here. Me myself, I'm also in the football club here, and like we played many games. We won, we lost. Like we are really enjoying here the student life here in Vietnam. We are also practicing for USMLE and PLAB side by side. The university also helps with that. So it's very beneficial for the Indian students to come here and practice it. మనకి ఇక్కడ హాస్టల్లో కూడా ఫెసిలిటీస్ చాలా బాగున్నాయి. 24 hours వైఫై, 24 hours హాట్ వాటర్, అండ్ మనకి సపరేట్ బెడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ అవి అండ్ వాష్రూమ్స్ కూడా చాలా హెల్త్ అండ్ హైజీనిక్గా ఉంటాయి. మనకి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇక్కడ. ഫുഡൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല, ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനാണെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡുണ്ട്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിനാണെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡിക്കായാലും ഒരു റൂം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ല വലിയൊരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് വെൽ ക്ലീൻഡ് റൂം തന്നെയാണത്. Can Tho University of Medicine and Pharmacy. IRA Overseas, number 52, Ishwaran Coil Street, Mela Ilandai Kulam, Alandur, Chennai 6,16,000.